අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි බන්ජි ජම්පින් කරන ලොකේෂන් එකට. මේක කවුරු බන්ජි ජම්පින් සෙන්ටර් කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේක ක්වීන්ස්ටවුන් එයාපෝට් එකේ ඉඳන් විනාඩි 15ක විතර දුරින් තමයි තියෙන්නේ. අපි එක්කෙනෙක්ට මේකේ charge එක උනා Australian dollars 220ක් එක ජම්ප් එකකට. අද මම නම් ජම්ප් එක කරන්නේ නැහැ. කවිෂ්කයි අපේ අනිත් යාළුවෝ දෙන්නයි තමයි අද එක්ස්පීරියන්ස් එක කරන්නේ. ඒ කට්ටියත් බය වෙලා තමයි ඉන්නේ හොඳට. කටිය ෆෝම්ස් ටික ඔක්කොම ෆිල් කරලා ඉවරයි. ඒ කටිය පොඩි චෙක් එකක් කරනවා අපේ උස weight එක ටික. තව දෙයක් තමයි අපි මේ බන්ජි ජම්ප් එක බුක් කරද්දී අපි බුක් කරා අපිට වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්ස් 65කට අපිට අපේ බන්ජි ජම්ප් එකේ වීඩියෝ එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඒක ගොඩක් ලේසි. මොකද අපි පනින වෙලාවේ අපිට හරියට ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි වීඩියෝ එක ගන්න එකත් පර්චේස් කරා අපි කට්ටිය. මෙතන තවත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ගහලා තියෙනවා තව zip ride option එකක් තියෙනවා. මම බන්ජි ජම්ප් එක දැම්මේ නැහැ බය හින්දා. ඒක නිසා අපි zip ride එකක් දැන් කරන්න කියලා බැලුවා. ඒකේ slots තියනවාද කියලා හුව slots තියනවා කිව්වා. අපි ඒකත් කරන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. zip ride එක නම් bungee jumping එක වගේ බය නෑ. ඒක නිසා තමයි මම කැමති වුනේ. කට්ටියම ගොඩ nervous වෙලා ඉන්නේ. වැඩි සද්දයක් නෑ දැන්. So the bungee crew know what number cords to give you. Yep. Don't go anywhere just yet. We'll give you a ticket and right on your other hand shoulder as well. So this number is for your photos and videos. Put that in on the iPad so you can view all your photos and videos after that. So here's your ticket, present that to the guys on the bridge, through the doors, up the steps on the bridge.
How was it? Yeah, it was really good. Good fun? Yeah. First time? This is the first time. Nice. Yeah. Where are you from? Australia. Australia? Yeah. You're just here on holiday? Yeah. How long for? I took it for 6 days. Oh, cool. Slide back, mate.